হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আজকে আমাদের সঙ্গে উপস্থিত আছেন আতিয়া রহমান। উনি ডিএসপি WBCSতে ক্র্যাক করেছেন। আমরা জেনে নেব ওনাদের থেকে কি হোয়াট ওয়াজ হার প্রিপারেশন স্ট্র্যাটেজি, হাউ সি find this place to prepare for WBCS, and what is the winning strategy of a successful candidate. Welcome. থ্যাংক ইউ স্যার। আতিয়া, ফার্স্ট আপনি বলুন আপনার ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড কী আছে, বা আপনার যে চাইল্ডহুড, বা এটা কি একটা চাইল্ডহুড ড্রিম ছিল, বা আপনার যে স্টাডি ব্যাকগ্রাউন্ড আছে সেটা নিয়ে একটু বলবেন। Sir, in my family, I am there, my mom is there and my dad is there. And since childhood, my mom had told me that I have to become an IAS officer. Then I did not know what an IAS officer means, but still when people used to ask me that what do you want to be when you grow up old, so I used to say I want to be an IAS officer. As I completed my class 12 and when I had started my graduation, I searched for all the career possibilities, and then I understood that yes, civil service is an arena where I will be able to use all my knowledge in practical skill set and also apply that so that I can serve the society better. So civil service was an arena that I always wanted to enter, and from here my journey to this area starts. At what stage you started the preparation for WBCS? At the beginning of the graduation or after the completion of graduation? Please tell us. After I completed my graduation in the year 2019, I started preparing for WBCS. In the month of August, I got admitted to Academic Association, and henceforth I had studied for 4 months. And since I was doing my masters simultaneously then, and my semester 1 and WBCS 2020 examination had clashed, so it was very hard for me or difficult for me to balance both the things, but still I did it. But that year I did not get success. For 0.33 marks I couldn't qualify, but that was my first attempt in only group B because of my age constraint. Okay, so এই এক্সামটা তো আপনি জানেন কি WBCS প্রিলিমস, মেন্স অ্যান্ড এটা ইন্টারভিউ থেকে। প্রিলিমসতে পড়াশোনা স্ট্র্যাটেজিটা কী থাকা উচিত? Firstly, sir, I think that all aspirants should read the syllabus very nicely and simultaneously see the PYQs. Once they compare both the things and study together, they will understand that which chapters they have to focus more on, or which subjects hold a lot of importance. So I think that previous year questions and syllabus reading and reading them very well is very much necessary to understand the essence of the examination, or to understand what the examination generally demands from the aspirants. WBCS প্রিলিমস কীভাবে পড়বো, বা এর জন্য কিছু বুক লিস্ট থাকে, অনেকজন কনফিউজ থাকে, অনেক এখন মার্কেটে বুকগুলো পাওয়া যায়, বাট হোয়াট ওয়াজ ইয়োর বুক লিস্ট? ক্যান ইউ সাজেস্ট আস? Sir, firstly, I think that our generation faces the problem of numerous resources. They don't understand what to study and what not to study. So what I would like to suggest to all aspirants is to keep a mother book for all subjects. One hard copy is sufficient for all subjects, and revision of the same material multiple times is necessary instead of keeping multiple resources and no revision. So for political science it was Lakshmikant, for geography it was NCERT class 11 and 12, for history it was Arihant's MacBook, and for INM it is Spectrum, and for science it was Encyclopedia of General Science. For economics it was Nitin Singhania, Indian Economy, and for maths it was the practice set of Arihant. That was sufficient for me. What should be the ideal score for qualifying prelims? So this is a very dicey question because it depends upon many things. It depends upon the number of students appearing for the exam, or the quality of the students, or the number of seats that year. So I think all the students should keep a very high target, probably keep 200 marks only as the target, and always think of the optimum level, and you see then your marks will come around 160, 170. So you give your level best, try to increase your precision level. There is no fixed marks that এতটা পেলে আমি চাকরি পেয়ে যাব, এসব কিছু হয় না।
Okay, yeah. Lakhs of students appears in WBCS prelims, but only handful of students are able to qualify for the mains. Mains is the mains battle. আর এখানে দেখা যাচ্ছে ট্রেন্ড আছে গত 1-2 বছর থেকে কি 3,000, 3,500, 4,000 এরকম স্টুডেন্ট কোয়ালিফাই করছে, বাট আলটিমেটলি স্টুডেন্ট যে চাকরি পাবে হ্যান্ডফুল অফ পার্সন। তো এখানে মেন্সে কি স্ট্র্যাটেজি থাকলে যাকে আমরা বলতে পারবো উইনিং স্ট্র্যাটেজি বা একটা সাকসেসফুল স্ট্র্যাটেজি? For mains, I think the 800 marks descriptive paper holds a lot of importance, and it is the main game changer in case of mains, because I personally feel that the MCQ papers marks generally normally সবাই একটা অ্যাভারেজে পায়. There is not much difference in the MCQ papers. What actually brings about a difference is those papers which are descriptive in nature, English, Bengali 200 and the optional papers. So I would like to tell all the aspirants that once you qualify prelims, please have a special focus on the descriptive papers and simultaneously do practice the MCQ papers. হোয়াট ইজ দ্য রোল অফ ম্যাথমেটিক্স? বিকজ অনেক স্টুডেন্ট ম্যাথমেটিক্সে ভয় করে, জেনারেল ইন্টেলিজেন্স এটা নিয়ে, আর ওখানে কম মার্কস তুলতে পারে, বিশেষ করে যারা আর্টস ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে স্টুডেন্ট আছে ওনাদের জন্য কী সাজেশন দেবেন আপনি? আমি নিজে আর্টস ব্যাকগ্রাউন্ডের স্টুডেন্ট, আর আমি এমন একটা স্টুডেন্ট ছিলাম যে ম্যাথসে খুব ভয় পেত। তো আমার এইবারে মেন্সে ম্যাথসের স্কোর এসছে 200 মার্কসে 95। সো দের ইজ এ রিউমার ইন দিস অ্যারিনা যে ম্যাথসে 160 না পেলে নাকি চাকরি হবে না, 150, 160, এগুলো একদমই রিউমার। দিস ইজ নট ট্রু, বিকজ আজ যদি এটা ট্রু হতো আমি আজ এখানে বসে থাকতাম না। সো মাই সাজেশন টু এভরি ওয়ান ইজ there are everyone's strength and weakness. তোমাদেরকে নিজেদের স্ট্রং পয়েন্টগুলোকে আরও স্ট্রং করতে হবে, আর উইক সাবজেক্টগুলোকে একটা মডারেট লেভেলে আনতে হবে, যাতে যে সাবজেক্টে তুমি উইক আর যে সাবজেক্টে তুমি ডেফিসিটটা ক্রিয়েট করছো অন্য একজনের থেকে, ওইটা যেন তুমি তোমার স্ট্রং সাবজেক্টে তুলে নিতে পারো। ফর এক্সাম্পল আমি বলছি যে হতে পারে আমাদের ব্যাচে যে হাইয়েস্ট পেয়েছে ম্যাথসে, he might have got maybe 180 or I might have got only 95. So there is a huge almost 90 marks at a gap. So this 90 marks I know that I have to bring this marks in the papers that I am strong in. Political science and economics paper my marks was around 180. So this is how I used to manage and balance the things out. Okay, then comes the final round, that is the interview. ইন্টারভিউতে আপনার প্যানেলে কতজন মেম্বার ছিলেন, আর আপনার ইন্টারভিউ কত সময় চললো, আর কি কি ধরনের প্রশ্ন করা হয়, আর আপনি কিভাবে উত্তর দিয়েছেন, বা আপনার কনফিডেন্স লেভেল ওখানে সেই সময় কি থাকে বা কি রাখা দরকার, একটু আমাদের ভিউয়ার্সকে সাজেস্ট করবেন। I start with the confidence level. Interview এমনই একটা লেভেল অফ এক্সাম যে তোমরা ওই ইন্টারভিউ বোর্ডে গিয়ে যখন তোমাদের আগের পার্সনটা কল পাবে আর তুমি যখন বাইরে ওয়েটিং রুমে বসে থাকবে, it is very important, necessary for you to hold the nerve. Then it becomes very difficult. Often what happens is that we become so tense that it starts impacting our answers. We need to abstain from this thing. So my interview was very smooth, and there were 5 board members, among which chairman ma'am was there, and there was a psychologist who used to just sit and observe what you are doing. And I have been asked questions on my hobby, my name's meaning, and hobby আমি যেহেতু আমি বলেছিলাম আবৃত্তি আমার hobby, তো they also heard a poem. And I was questioned on my subject geography and few current affairs questions, since তখন মনসুন সেশনটা চলছিল যখন আমাদের ইন্টারভিউ হয়েছিল। তো মনসুন সেশনের 2টো বিল পাস করা হয়েছিল, তো ওই বিল 2টোর প্রভিশন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, জিওগ্রাফি নিয়ে কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, অ্যান্ড লাস্টলি আই ওয়াজ গিভেন 3 টপিক্স, যেখান থেকে আই হ্যাড টু সিলেক্ট ওয়ান অ্যান্ড টু রাইট অন দ্যাট for 3 minutes. So I chose the 3 topics were social inclusion, Jungle Mahal issue, and problems on GST. Among the 3, I chose social inclusion, as I thought that this is a unique topic which maybe people won't write on. So I wrote on that topic, and lastly I was told that my interview was over. My interview was around 35 minutes. Okay, so এত স্টুডেন্ট এখন অ্যাপিয়ার হচ্ছে, লাখ লাখ স্টুডেন্ট অ্যাপিয়ার হচ্ছে, বাট জাস্ট কিছু স্টুডেন্ট দেখছি আমাকে ফাইনাল মেরিট লিস্টে নাম থাকে। তাহলে হোয়াট আর দ্য রিজন, বা
what is according to you is the main difference that create a difference between a successful student aspirant and a ফেলিওর তো বলবো না, বাট যারা আনসাকসেসফুল আছেন তাদের মধ্যে কী ডিফারেন্স থাকে? Firstly, I would like to tell that civil service is a very hyped examination. লোকে অনেক ভয় পাওয়ায় যে অনেক কিছু পড়তে হয়, অবভিয়াসলি অনেক কিছু পড়তে হয়, বাট দেন উই নিড টু নো দ্য আর্ট অফ কী পড়তে হবে না। আমাদেরকে ওই জিনিসগুলোকে বাদ দিতে হবে, আর কোনটা পড়লে আমার কস্ট বেনিফিট অ্যানালিসিস আমাকে একটা করতে হবে যে কোনটা আমার পড়া উচিত আর কোনটা আমার পড়া উচিত না। অ্যান্ড সেকেন্ডলি আই উড টেল হোয়াট মেক্স দ্য ডিফারেন্স and what is the difference between a successful and an unsuccessful candidate is to get the catch of the strategy. We have to get into the minds of PSC যে PSC কেমন কোয়েশ্চেন দিতে পারে। আমরা যে এই জিনিসটা বুঝে যাব তখনই আমাদের কাছে এই এক্সামটা খুব ইজি হয়ে যাবে। আর আমরা কখন সেটা বুঝতে পারবো যে কী রকম কোয়েশ্চেন আসতে পারে, যখন আমরা বেশি বেশি PYQটা ঘাঁটবো। তো প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন ইজ আ মাস্ট, ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমরা তো অনেক কিছু কথা বললাম, আপনি আমাদের ভিউয়ার্সকে কী সাজেস্ট করবেন? এখন WBCS 2023-এ জাস্ট ফিল্মস কনক্লুড হয়েছে, অনেকজন ভাবছে কাট অফ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছেন, তাহলে ওনাদেরকে কী সাজেশন দেবেন আপনি? My suggestion to all the students is that despite whatever the cutoff is going to be, because cutoff is something that is not there in your hands, it depends upon many parameters, there are many factors to it, but what is there in your hand is to study and not to waste time. Even if you don't, God forbid, if you don't qualify this year's prelims, you can sit for the next year. So keep your preparation going on, don't give up, be consistent and be persistent. What was your reaction when you first saw your name in the merit list and you are qualified as a DSP? For a few minutes I became numb. I checked my roll number, I checked my name for few times ki ota ami achi to. So it is a very priceless moment and I hope that all the aspirants যারা এই ভিডিওটা আজ দেখছে তারা যেন এই শাকিব স্যারের সাথে এই ইন্টারভিউটা করতে পারে in the future. Thank you so much for your time and best of luck for your future.